Rất nhiều sai lầm trong thói quen sơ cấp cứu ở Việt Nam đã được ông Toney Coffey, chuyên gia trong lĩnh vực sơ cấp cứu ở Úc, và chị Trang chỉ ra trong buổi hướng dẫn tại tòa soạn báo Thanh Niên ở thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 11 tháng 10 năm 2019. Có thể kể ra một vài sai sót có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như coi sơ cấp cứu là việc của y bác sĩ, coi nạn nhân là người quan trọng nhất trong thời điểm xảy ra sự cố, không quan sát, đánh giá tình hình trước khi thực hiện sơ cấp cứu. Ông Toney Coffey chỉ ra 3 mục tiêu trong sơ cấp cứu bao gồm duy trì sự sống cho người bị nạn, làm giảm sự trầm trọng với tình trạng của người bị nạn và giúp tăng khả năng phục hồi về sau. Ngay trong buổi học, các chuyên gia đã hướng dẫn cán bộ công nhân viên trong báo Thanh Niên cách sơ cứu nạn nhân bị bất tỉnh, hóc dị vật vào đường thở, cầm máu, sơ cứu bỏng, sơ cứu tai nạn gãy tay chân, sơ cứu nhồi máu cơ tim. First aid is very important for the victim. It not only saves or can save the victim's life, but very important for the long-term outcome for the victim. When somebody's heart stops beating, it only takes about 4 minutes before brain damage starts. And unless you can get some medical treatment in that time, somebody needs to be pumping the blood to the brain to prevent the brain damage from happening. Merely picking up the victim and taking them off to hospital is not enough. They need some treatment before the medical treatment happens. And I see a lot here in Vietnam of people who have a motor accident, maybe very badly injured, very badly bleeding, and nobody stops the bleed. They just pick them up and take them to hospital. Whereas if they were to stop the bleed first, then take them to hospital, it would be a much better outcome for the victim. I see a big problem here in Vietnam is possibly not enough education on first aid in the first instance. And from what a lot of people have been telling me is that they believe that, no, we can't do this. You need to be a doctor to be able to treat wounds or to treat medical illnesses. Whereas it's not quite true. First aid is called first aid because it's what you do first, before the medical treatment. If the doctor was there, this is exactly the same thing that the doctor would have to do anyway. But you don't need to be a medical professional to do it. Anybody can do it. It's simply a matter of selecting what is going to cause the most harm to the victim and trying to stop that from getting worse. Theo các chuyên gia, hiện nay có nhiều thông tin về sơ cấp cứu sai lệch và vì vậy đã có những trường hợp xử lý bước đầu tại chỗ không phù hợp, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Các chuyên gia đã đưa ra 4 ưu tiên trong sơ cấp cứu, trong đó thứ tự ưu tiên là sơ cứu đường thở, sơ cứu chảy máu, sơ cứu bỏng, rồi mới đến sơ cứu gãy xương. Ông Toney Coffey từng có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này tại Úc. Hiện ông và chị Trang đang là chuyên gia thuộc Survival Skills Việt Nam, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo về sơ cấp cứu.